Rep, all leaders present, the MCAs, na Wakristo wenzangu, Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe, ngeithia iciarĩ na Mwathani agocwo rĩngĩ. Bishop so nitakuja ukinialika. Najua sasa siwezi tu tembea na barabara. Ukiniambia nikuja nitakuja. I want to say I'm very happy to be here because I've been in this town for many years. The DC Samuel Oreta was staying here, ilikuwa headquarter na mimi nilikuwa DO ya DC. So it's a town that I know, and this diocese I've followed for many years. And Bishop, I must tell you, what you have done here, this cathedral, with the provost and the Christians, I really want to thank you. I want to thank you and your team and the Christians for raising more than 140 million for the work of God. And it's good also to be ambitious. Nederora cathedral dauga nĩ kĩara. Na ndera Bishop kĩndũ kĩũru kĩũru no kĩro. Na rĩu ciana ici tũrauga tũkĩmenyerere rĩ ciakũra kaigũthiĩ kũ. Nĩtonginya tũgĩake makanitha. I want to say it's a wonderful design. It's a wonderful project. It is befitting Almighty God. Because we live in big houses, we live in good houses. But we must also build a good house for the Lord. So I have come as an emissary today of President William Ruto, my boss, and the President of the Republic of Kenya. Ndio amenituma hapa leo. Mimi nitapanga siku yangu kuja kivyangu. But even as I have come, I also conform to the theme today of walking with the bishop, so that we do what we must do. I did not know my wife was coming to preach here today. Unajua kila mtu wako na kazi yake. Sasa nimemuuliza, nimeona amekaa kwa bathroom, nikamuuliza na unajitayarisha sana, kwani leo unaenda wapi? Because yeye anajitayarisha kwanza, unajua hao wanachukua muda. Mimi ni dakika 10 niko tayari. So amekaa, namwambia mimi nachelewa. Aniambia bana, mimi naenda Kiambu, where you are going. I've been called there to give the word. Athĩnjĩria Ngai nĩ maigaga thiri mũno tondũ to yunye ndiroi. Menyire kĩroko. So I'm also happy Pastor Docas no agĩara nabathi ona ni ya gũkĩndeithia. Na nĩ ndakena, and I'm grateful you have taken time to talk about the boy child. And we have a problem in this county. Let us not mambo ya pombe na madawa imejaa hapa Kiambu. That day nimeenda kwa Kawanjiku. I was going for Machakaya hapo Mombasa. Hau mbere ya banana. Mundu muratawa kwa eta gosami ngithie Machakaya. Makawaida ta mundu uri ungi. Ngiukarwaka anake mangeithagia mekirite mbaki kanua. Weri giji Machakaya-inĩ kũrĩa twarĩ na Kawanjiku, hospital yarĩ hau, deputy county commissioner arĩ hau,
Atondwa mu ithuĩ tũkĩũĩ tondũ tũkoretwo kuo rĩ. Ngĩũria nĩ ndũ ĩyo ngĩũria ndithi maranyua bangi mandĩ haha na warĩ na thigari ta igari mwande ciũkĩte kũnangĩra. So it really shocked me. And when I asked round, the story is the same. We are the danger of losing an entire generation, specifically in this county of Kiambu. You are boasting of a big population. Tũngĩthiĩ ũguo tũrathiĩ ĩno county ĩno tũtirĩkorwo na ciana. And we must work on it and we must fix it. And I really want to thank Bishop and your team for what you are doing. And I told you I'll support you. But even as the church is supporting us, we as a government must also do our job. I'll talk to Governor MATIANG'I tomorrow about the licensing of bars in this county. We must confront that situation, MATIANG'I. We must confront it. Much as we want revenue, but at what cost? Even if we collect revenue, we build roads. They are for who? If we lose our children. Even if we collect revenue and build mortuaries, it's for burying these young people. So we'll agree that we are not saying we don't license bars, but we cannot license bars to sell poison. Let there be a few bars here and there for those who want to drink, they can drink. You know, aninda nyuwa idana honoka mtimio akijira digana na joy. Na bumare dati gadina na maodo makwa mathiaga magirite. Riu no na gitikira ndina kyo. You know, let me tell you. We have a problem of alcoholism in this county and drug abuse. Pale Rwaka, foreigners wamejaa pale. Wanauza bangi. Hapa Ting'ang'a inaendelea. Hapa Duberi iko. Ukizunguka kwa hii county we have a problem. But I really want to pay special tribute to our county security team led by the county commissioner and the county police commander. You are doing a good job. Na muendelee. Huyu county commander is not like an ordinary policeman. Mtu anapewa pesa bangi ipite anakatana ni polisi. Si ni maajabu? This man, this county commander, and we have agreed as a government, ataendelea kukaa hapa, uendelee kae. It takes courage and integrity for a county commander to refuse a bribe of 1 million shillings, bangi ipite. 1 million shillings is very tempting. I don't know how many people here can resist that temptation. So I want to say the police and administration will do their job to make sure we don't allow poison into Kiambu. But the county government as well, you will have to assist us to regulate licenses for the sale of alcohol in this county. At the same time, I want to really thank the church for agreeing to partner with us so that we work together to create rehabilitation centers and to counsel and mentor these young people. So I want to say in that journey, we are very much together. So Bishop, Rais ameniambia nilete salamu na Deputy Governor umesema mzuri. Mimi ni Deputy President. Mimi ni deputy. Kazi yangu ni kufuata vile Mdusa anasema. Siongezi koma na sitoi. Akiniambia tuende pande hii, that is the way to be a deputy. Yeye ndiye Mdusa, wewe uko pale. Your work is to assist him. Wherever he says you, unakimbia. Tumekuwa naye Mombasa amesema hapana, kimbia Kiambu. Next Sunday amesema kimbia Mount Elgon. Juzi ameniambia enda Brussels. Unamsaidia bosi wako kufanya kazi na unamheshimu na kuwa mwaminifu kwake. I never allow anybody to discuss your boss with you. Usikubali. Mtu akira
So naye ukiwa na when William Ruto was deputy president, he had a good time. Alinyimwa magari, hakuwa na magari. Chai alikuwa anatoa mfuko. Ndege anakomboa yake. Hakuna waziri anaweza chukua simu yake. And I must say, today here in church, William Ruto, our president, is a man I have not seen, because despite all that, alivumilia. And no single day did he ever talk down his boss, despite the challenges. Mimi amenipatia kazi, I actually cannot cope. It's too much. Amenipatia facilities ya kufanya kazi. Mandege amenipatia, magari amenipatia budget. Mawaziri wote wanaripoti kwangu kabla kwenda kwake. So mimi, I have no choice but to succeed by helping him to succeed. And that is what deputies must do. Now my deputy, now my governor, mkuwe kama William Ruto. Now my deputy, muwapatie nafasi wafanya ka? Muwapatie. And you know, when you have a boss who has no inferiority complex, you succeed. President William Ruto will never feel threatened by my activities, because he is qualified, he is competent, and he has confidence that he is there. So anatukubalia tufanye kazi. Ndio mimi nataka kuambia hao viongozi. Nimeona narrative that was being driven by the media in the last 2 weeks. Oh, there is a problem with the presidency. Oh, Rais na deputy, they are not together. How? How? And the reason is this. This country is used to conflict throughout. Since independence, there has been conflict throughout. So our media and our analysts cannot stay when there is no conflict. So they must create one for them to be relevant. So walianza, wakasema, oh, deputy president has a problem with Musalia. Wakaenda, wakaona hakuna shida, kazi inaendelea. Wakakaka, sasa, oh, because president amesema hii akiwa Kisumu, deputy amesema hii akiwa Nandi, ati iko conflict. I want to tell our detractors, I know most of you are very disappointed when the president won, because you had really tried to stop him. And you had every hope that he'll fail. And he's succeeding. You now think there can be a conflict. I want to assure you, there will be no conflict in the government of President William Ruto. It will not happen. And we want to ask leaders to be careful, because when that narrative is created, without knowing, munaweza ingia kwa hiyo debate. Ati iko watu ya rais, iko watu ya nani, there's nothing. Let us all work. And I'm here, President amenituma, juzi nimetoka Brussels, tunakaa, tunajadiliana, tunakubaliana, sisi wote tunaunga yeye mkono. And it is important, Bishop, that I explain to the people when I'm here in Kiambu. When I called for the unity of this region, I did not call for the unity of this region behind me. No. I called for the unity of this region behind President William Ruto. For the simple reason is that we were divided to a certain extent. 87% voted for President William Ruto, 13% voted the other way. Now that the elections are over, I say the 13%, let us all unite behind the president so that he can succeed, strong behind him. We have better leverage in his administration. So nimeona debate inaendelea ati maneno sijui ya kingpin. Not, you know, people want to be trivial because they want to look for issues where there are none. I am Deputy President for the Republic of Kenya. I assist the president to run the country. I have no time or desire
to aspire for any other office. Because ile kazi mimi nimepewa na rais, Bishop, my day starts at 5 and ends at midnight. If I just tell you my duty so that you know, I have no time for that kingship nonsense. Sina hiyo time, because mimi niko busy, you know, I'm too busy. I am the principal assistant to the president. Mimi niko hapo, mtu ya kuitwa kuja kibia hapa. Fanya, niko hapo. I chair cabinet committees on behalf of the president. Every week, I have a meeting for 7 hours with the cabinet. Wanakuja, tunapanga kila kitu, tunapelekea rais. I also coordinate the implementation of those decisions. Kufuatilia ile maneno yote cabinet imepitisha, mimi nafuatilia. Kutoka hapo, I am also the chairman of the National Emergency Response Team. Siku ya kiangazi yote, hiyo ni kazi yangu kuhakikisha hakuna Mkenya amekufa. Leo sijalala, simu imelia the whole night, mambo ya El Nino. Hiyo ni kazi yangu. Watu wamefigiwa na maji wajia, mimi natuma chakula, natuma ndege. Wapi, hiyo ni kazi yangu. Nimetoka hapo, I am in charge of intergovernmental relations. I am the bridge between the county governments and the national government. I spend a lot of time with these governors. Kutoka hapo, I am in charge of coordinating constitutional commissions and independent offices. Mimi hiyo kazi ndio mimi nafanya. Kutoka hapo, I chair IBEC. On top of that, I'm in charge of coffee, tea, and dairy reforms. Kutoka hapo, I'm in charge of public sector reforms. Kutoka hapo, I'm in charge of Nairobi Rivers Commission. Sasa, hii kazi ingine mnatakaza hapa, mimi niko na time ya hiyo kazi. And the president, in his wisdom, because he was a deputy president, he knows how it is good to have a good deputy who works hard, because it makes his work easier. He has let those who want to get that position waendelee. Sisi tukae na rais, tumsaidie, tujenge Kenya, na tushughulikie yale maneno ambayo itasaidia wananchi. Because it is important that we do so. So nikimalizia mambo ya hapa Kiambu, we have barabara zetu zilisimama mingi sana. Tuko na mambo ya dams ilisimama. Because this country came to a standstill 2 years before the elections. It's only people who are not honest. Makontrakta wote walikosa kulipwa wakatoka site. Saa hii ndio tunapanga vile tutapata pesa warudi kwa barabara. Na hizi safari rais anaenda, hakuna safari hapo ya bure hata moja. Alikuwa Jerumani, akapanga kazi, nimeenda huko kufuatilia. Iko nafasi ya kazi ya vijana yetu 200,000. Vijana wetu wataenda huko kufanya kibarua. Ametoka hapo, ameenda China, amepanga maneno ya barabara. Hivi karibuni makontrakta wote watarudi kwa site. Alikuwa France, atarudi huko wiki hii tena kufuatilia. The president goes out of this country kutafuta, kwa sababu ile tuko nayo haitoshi. Ile ushuru tunaokota haitoshi matumizi ya serikali, na hasa mambo ya development. So our work is to support him. When he is out of the country, tunabaki hapa kuchunga, ndio tuhakikishe kila kitu inatembea na ile njia ambayo inatakikana. So all the projects ilikuwa imesimama hapa Kiambu, very soon tutakuja. You know why Waithaka had not even come, hata kama hujaniita. Sasa wewe huwezi kuja kutembea mkono mtupu. Lazima tungepanga maneno kwanza, so that when we come we have something to do. Because we found empty coffers. Tugekora thito ginya beani ciorire gutiri kindu gikate ngiria riu ri wagithie kuri ciana ciaku ri no ginyo gioke na mugate uyoke na irigo
no riu ni tukwanjia gugiuka tondu maundu ni mega marathie magirite na ndimwire president ageretie muno ndaigua andu makiaria maundu maingi ageretie muno na muikuya ugaga mwendio thakade kagate nigetha bururi uyu urugame kurari na wira muingi muno wa kurutwo na bururi uyu ni ukurugama uyu turario muthi. All our hotels in Kenya, they are fully booked by tourists because the high level visits by the president has anchored Kenya as a safe state, as a destination for tourism and investment. And those are good signs already they are showing. So I want to ask for patience. Let us allow the president and his government time, and within a short time, you'll be able to see the fruits of the various economic interventions that he has put into place. Mimi nataka kusema uchaguzi uliisha. The president and I are magnanimous in victory. Wale tuliwashinda, hakuna mtu tunafuata, hakuna mtu tunakemea, hakuna mtu tunapiga. Sisi tunasema wale ambaye tuliwashinda wakuje zote tuungane tupeleke Kenya mbele. You know? Hata wewe Dennis nimekuona kuja tufanye kazi ndugu yangu. Hakuna maneno kama akina Sabina walikuja kuja tukunywe chai tufanye kazi pamoja. This is our country. This is our country. Hata nilisema President Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu hapa Kiambu. Our president. Wanne. Tulikuwa na shida na yeye. Todo eda gocio na ithuĩ twendaga haha. Ithuĩ to nginya tũngĩakĩhĩtanirie. Lakini sio maneno imeisha. Sasa yeye ameretire, ameenda kwake, amenyamaza na sisi tunampatia heshima yake kama rais wa Kenya. Aendelee kupumzika na sisi tufanye kazi yetu. And there is nobody who has any problem with anybody. Hata huyu mzee wa kule amenyamaza. Sasa akinyamaza iko haja ya kufuata yeye. That's why you don't talk about him. Lakini akiamuka tunaamuka na yeye. Lakini si amenyamaza. Yeah, you know now hakuna maandamano, hakuna kelele, so we are okay. You know, the president and I are magnanimous in victory. And we are saying even those who Christians, and we must move forward. We want everybody to come, we work together. Because this is our country, and there is strength in unity. When people work together, they succeed. Finally, ndio nianze kuchukua pesa. The president and I are very clear that we must mentor young leaders and prepare them for leadership. We don't want to get ourselves in the situation we found ourselves in here. Ilikuwa kijana akijitokeza, unachukua kibui, unagonga. Wengine akijitokeza, that thing almost cost this region its future. Nobody prepared me for anything. I just emerged because nature abhors nini? Vacuum. Nobody prepared anybody. Tulikaa tu tumekaa. Rais aliondoka nasema tuende pande ile, tunasema hapana, hata sisi tuko. But nobody had been prepared. Kulikuwa mtu akijitokeza anapigwa, mwingine akijitokeza anapigwa. What the president and I have decided is we have mentoring young leaders. Na tumeanza. Na tunataka kuambia vijana mjitayarishe. We don't ever again to be caught in that situation. So we want pale tufundishe sisi siku zetu sikifika, we have leaders who can take over so that we don't fight ourselves. I'm in Kiambu today. Nataka kusema asante mbili ya maana. Wabere mwatu wekira wega muno. Muno. Akendeli horo wa matuti yale hado hega. Tani madare hado hacheke. Ithe muti wara dali. Na juge hado wa president nanie kuma ngoro yakwa thini amukira igatho ciako. Wakeri mugituhe atongoria akiama kia UDA.
na nimwekire wega, na ndio hao viongozi nimewaita kesho. Hii kelele iko Kiambu is not good for this county. Yeah, this county is very important to us as an administration. Isipokuwa ni kura ya Kiambu, William Ruto hangekuwa State House. Na mimi unajua pahali nilikuwa nimepangiwa kwenda. At least Ruto hangekuwa wake nyumbani. Mimi mnajua pahali nilikuwa nimepangiwa. Sasa president ameniambia hatuwezi kubali hii county yetu ipotee kwa sababu viongozi wanapigana. Hao viongozi wote tulichaguliwa one ticket. Nimewaita kesho. MCA watafika saa 1. Niwasikize for 3 hours. MPs waingie saa 4. Governor aingie saa 6. Si ni sawa sawa? Ndio nijue what is the problem. We are all serving the people of Kiambu. Zote tulichaguliwa na tikiti ya chama moja. Sasa hii mapigano, siku tulitafuta kura tulikuwa tunapendana. Tulikuwa tunatembea gari moja. I want them to come. Na president ameniambia we cannot let Kiambu go to the dogs. We cannot. And I have set aside the whole day tomorrow. Kutoka saa 1 mpaka usiku. Ando ane tukaria toiguithania na no nginya Kiambu yarie mwari umwe na bara ithire. No tukenda andu mahingure ngoro ciao. Tumenya haria thina uriki. No ria watuike na mahitia ageteke. Yeah, nigetha turunge katugo mukwenda. No mwende Kiambu na yarie mwari umwe. I know these people are our friends. Huyu governor hata wengine walikuwa na shida naye walinichukia mpaka wa leo because nilimsaidia. Senator. Sasa this is one team. All these MPs we were working together. What is this? So nimwatwetekeria twarie na andũ aya rũcio. Yeah? Kai twarie na nĩ njũĩ nĩ tũkũiguithania. Let's find out what is the problem. Ni nini? But we cannot allow problems in Kiambu. Nimefanya in Kericho, which is also a president ameniambia niende huko, nimeita governor, deputy na wazee, tumemaliza, kumenyamaza. Meru nilimaliza mwaka moja, wamerudia tena. Sasa sasa hii ya Meru hata imepita mimi sasa. Iko Senate. But I tried, you know, I really tried to sit with these people of Meru. Eh? Na hata hawa Kiambu nitajaribu. Nijaribu. Nimwahe wĩra ũcio. Ngerie kũmacokia hamwe. Tondũ nĩguo kwagĩrĩire nĩgetha county ĩno itu ni county ya bata ina andũ 2.4 million ina GDP nene. It is next to Nairobi. We cannot agree to have the situation that we are having in this county. But I want us to come into that meeting with an open mind. Haria mundu atuika ndarathio wega agekate agetekera akarunga nigetha twarie tuthondeke thayu nigetha county ne itu ikare na njira ya yagirire. Wakeri ni gwenda gucokia ngatho ni andu a Kiambu ni muheshimiwa uyu gwitwo Kimani wa Ichung'wa, our leader of majority. I want to say the president and I are very proud of the work Kimani Ichung'wa is doing in the National Assembly and nationally. Na ni arahithia Kiambu giteo na kirima giki gitu. And we consult with him, we work together. Na mwanake uyu tondu ndikiri mundu mukigu ndaikia maitho kabere kuri oka undu ngona. Koguo ni mukumutirira na mahoya. Mwanake uyu ni arerwo ketumurere. Ni arerwo atirirwo na mahoya. Ngai mbere. Katiguo. Koguo juge rekei turute wira na andu aria othe president ya tuhe wira. Let's try to dignify the choice of the president by working hard. By working hard. So andu aria president ya tuhe takahita turute wira tungangane. We try to dignify his choice. Koguo Bishop ni ndakena, this journey will walk together. We will do what we can today. President ya negera muchango
na nä njä ra nä yatå manä te ingä akauga wä ra ndå karå game na andå aya mena mbeca karå ngo uga ena 200,000 kä ndå nä agå rehe haha tå menye nä cigana nacio ndå gakorwo no kwaria kwaragia ä koguo nä twakena må no 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 nä gå ka Kiambu gå kå nä kå ndå tå na nä tå kenaga na twä hamwe må no na nä tå gå teithania maå ndå marä a mekuo na nä må kwanjia gå tuona kaingä rä u tondå mbeca nä irahingå ka cia wä ra nä getha twanjie gå teithania na tå hote gå thiä mbere na maå ndå marä a meho. Sasa chia mnataka tufanye namna gani? O ni bishopu kwa ajili ya. Okay, sawa. Haya.